So, Katrina Gabriel, Yes. very beautiful lady, Oh, wow. and Sadat Khan, the husband. Well, I welcome you to our. We have a different kind of podcast here, but different in the sense we'll be talking something different. Right. So, like we do briefly is the marketing economics and all that, market economics, Boring stuff. boring stuff, and those kind of. We've been doing it for almost 30 years now. We're very small, tiny, but just to keep the ideas alive. But I am now after this আমাদের 2020 যে global যে scenario হলো and all that, that has really put me in a different kind of a mindset. I mean, more than the market economy, I think this is far more important to know what's happening, who's doing it, what is the plan, and how do we combat it. Right. So when it started, so তোমরা এই ব্যাপারে তো তোমরা much better. And so I'm very happy in the way that it's going, but pura je amader victory, like we see a flag near, you're there, we don't see that, but I think we're heading towards some kind of a victory. I would say we're on the brink. You're on the brink? We are on Wow, the brink. bolo. I think, it's not that it's going to be printed on a newspaper. You're not going to be hearing it on the radio or the new mainstream. Right. It's a feeling you get. And people who are working with energy, for example, people who are having some kind of a forecast coming through them, they can feel it. Aita, even 10 years ago, I didn't feel it. I'm feeling the push now. Yeah. And every day, so other than I wake up, we talk in the morning. Mm-hmm. And when we're talking, we're like saying, oh my God, last night was extreme. That pressure, the solar flares that are coming down. I mean, I don't know how many people will be able to understand what we're saying. Maybe Sadat can explain a little bit more of that. I also don't know how many people will be able to take Well, what I'm we'll keep it explain. on record. Right. That we have said it. Okay. So, what Katrina is talking about is solar. It's solar flare. Solar flash will be the event. Yeah. In spiritual community, এটা অনেক প্রচলিত একটা কথা যে there is an event coming. তো সেই ইভেন্টটা আসলে কি? এখন অনেকে ভাবে that event is coming, but I would like to say the event is happening. Okay. It's not coming. We are in the middle of it, and it has actually started from 2012. So যে সময়টা আমরা অনেক সময় বলি যে মায়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী অনেকে বলে যে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী যে ওয়ার্ল্ডটা আসলে এই সময়টা এন্ড হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। তো অনেকে এটা নিয়ে ভাবছে যে আসলে ওয়ার্ল্ডটা তো এন্ড হলো না, সো ইট ওয়াজ জাস্ট এ গিমিক অ্যান্ড সাম কাইন্ড অফ একটা হিস্টেরিয়া, যেটার কারণে মানুষজন অনেক এটা নিয়ে প্রথমে শঙ্কিত চিন্তিত ছিল। এবং দেয়ার ওয়াজ আ মুভি প্রডিউসড ইন হলিউড, যেটার নাম হচ্ছে 2012। তো ওই মুভিটার মধ্যে কিন্তু অ্যাপোকালিপস নিয়ে অনেক কিছু দেখাইছে। আচ্ছা। এন্ড সেটার মধ্যে একটা কিয়ামতই চলে আসে। সো তো এই জিনিসগুলো হওয়ার পরে মানুষ যেটা দেখে যে আসলে পৃথিবী তার জায়গায় রয়ে গেছে, কোনো কিছু চেঞ্জ হয়নি। কিন্তু আ গ্রুপ অফ পিপল ফ্রম 1960, এবং আমরা যদি ডলোরেস ক্যানন নামে একজন মহিলা আছেন, ডলোরেস ক্যানন, she's not alive. She's not alive. তো উনি 3 waves of light workers এর কথা বলেছেন, যে from 1960 to 70s and 80s there will be the first wave of light workers. Okay. And then from 1990 or 1980s actually 1980s to 2000 millennial এর আগ পর্যন্ত যে জেনারেশনটা আসছে তার মধ্যে আমি পড়ে যাচ্ছি। So which is millennial আগে, আমি 90s. Okay. So সেখানে চলে আসছে হচ্ছে the second wave of light workers. And এখন যে বাচ্চারা ভূমিষ্ঠ হচ্ছে from 2000 থেকে onwards আর কি 2050 পর্যন্ত যে বাচ্চারা আসবে, আমরা কিন্তু দেখছি যে তারা কিন্তু অনেকটা awakened mentality নিয়ে পৃথিবীতে আসছে। They've got a higher IQ এবং অনেক তাড়াতাড়ি, মানে they're very tech savvy. They understand things better, and we have this huge gap of consciousness from the people who are belonging from 1970s, 80s, and also 90s, যারা নতুন বাচ্চারা আসতেছে তাদের। এবং এই প্রসেসটাকে বলা হয় গডস ইনসেনশন। মানে গডের ফার্স্ট প্ল্যানটা ছিল হচ্ছে যে ইট উইল হ্যাপেন থ্রু দি এনার্জি অফ দ্য সোলার ফ্লেয়ার্স। তো সেটা তো হচ্ছেই,
সেটা নিয়ে আমি একবার কথা বলবো, ক্যাটসমা উইল অ্যাড সামথিং, কিন্তু আমি আগে Okay. একটু শুরু করে দিচ্ছি। বলো তো গড ফার্স্টে যে জিনিসটা ফ্যাসিলিটেট করেছেন সেটা হচ্ছে যে with the help of the solar flares there will be change in our DNA composition and our DNA helixes will be regrowing. is that the awareness? The awareness, it's basically they say it's God's consciousness, so we are the reflection of God itself. আবার এটাও বলা হয়েছে যে God made us in his own image. Yes. তো এই যে সিচুয়েশনটা এটা তো আমাদের ভিতরে রয়ে গেছে আসলে, বাট এগুলো ডরমেন্ট ডিএনএ। We don't know we have this. We don't know we have this capability. But have we been kept Yeah. by intention, but By design? intention, right? We have been kept under this That situation you are for a nothing. long time. You are Yeah, nothing. we are You're nothing. supposed to work and pay my taxes. That's right, all, right. And this is called the duality principle. কারণ আমরা সবসময় আমাদের ভিতরে দেখছি না, আমরা বাইরের দিকে তাকাচ্ছি যে দেয়ার উইল বি সামবডি হু ইজ আওয়ার সেভিয়ার, Yeah. যারা আমাকে সেভ করবে, The government গভর্নমেন্ট ফর এক্সাম্পল, অথবা or Bill Gates with his vaccine. ভ্যাকসিনস, অথবা Or Messiah. সবচেয়ে বড় কথা Messiah. তো এরকম জিনিসগুলো রয়েছে। তো সেই কারণে একটা ছিল যেটা বললাম যে অ্যাসেনশন। তো অ্যাসেনশন ইজ হ্যাপেনিং থ্রু দ্য সোলার ফ্লেয়ার্স, যেটা আমাদের ডিএনএ এর উপর ইম্প্যাক্ট করবে ডাইরেক্টলি। This process has begun. হ্যাজ বিগান, ইয়েস। এবং আমরা যদি সোলার ফ্লেয়ার বা সোলার ফ্ল্যাশ নিয়ে আমরা ইন্টারনেটে সার্চ দিই, তাহলে দেয়ার উইল বি লট অফ আর্টিকেলস, Yeah, I've সায়েন্টিস্টরা অলরেডি এটা নিয়ে রিসার্চ yeah, করছে। yeah. এবং এভরি ডে দে আর মনিটরিং দ্য ফ্লেয়ার্স, যে কতটুকু জাম্প করছে। Yeah. এন্ড এখন মনে হয় ফ্রম 2024 জানুয়ারি সবচেয়ে বেশি সোলার ফ্লেয়ার্স গুলো হিট করতেছে আমাদের। So how is it affecting us? I mean, how? Yeah, I mean, think bolo. these solar flares, I think people don't see the flashes. You know, No. they probably expect a torchlight coming down and following them around. It doesn't work like that. When you're at rest, the flares that have the flares that come during the day starts to work at night. Okay. So that's why people have sleepless nights and they have headaches, they Yeah. can't sleep, Yeah. but they're having a lot of problems with sleep, Yeah. right? During the day, it's going into the body, and during the night, it's actually working on the body. Oh, I This is see. what I've just felt now. I don't know how true that is, but that's what I'm going with. But does it happen every day? It's happening all the time. All the time? It's happening No, all it's the a time. headache and the Most sleeplessness. people are having no issues with their health now. They're having pains in their bones, they're having stomach issues, they're having sleep issues, they're getting more irritable. So a Yeah. lot of these things are Like too happening. irritable, Yeah. Tamara, Jita, earlier we were saying that each morning we wake up and we say to each other, how was your sleep? Yeah. And I usually say non-existent because I sleep around 6 and I'm getting up early for calls and things like that. So I'm literally getting 2 hours, 2 to 3 Sleep. hours a night. Whereas before, 4 hours is we could be. People are seeing themselves feel different, but they're not talking about it. So They don't know about they anything don't know about about it. They just think I'm feeling tired. I go, hey, I'm but they don't know why. it. Why? So I just want to make it clear to everybody who's listening or watching that Yes. It's not- We'll listen and watch. Yeah. it's not anything specifically that is happening to your body on a physical level. It's more of an emotional element. যেখানে it's hitting your energy, your frequency, the vibration of your body, your auric field. It's going in through all kinds of those এটা কি areas. ascension? Yeah. তো আমরা কি Flares, solar flares. আমরা কি third D থেকে we are going to the fifth dimension? Yes, The We're age not of going, but the going consciousness anywhere. is expanding. our state Okay. is actually going there. yeah, we are not Our body physically clock is not moving, right. but we are don't there. pack our bags or anything. Huh? We don't have to back up. Oh, We have to just make our mind steady and consciously Yeah. work on ourselves. be aware of ourselves. The Yeah. self-love that you are talking about. Self-awareness and self-love will also follow through, but self-respect is also important. And I guess people don't know how to respect themselves. Love is very territorial concept, Yeah. and it has been tarnished by Hollywood itself and Bollywood itself. যেটা আমরা দেখে দেখে বড় হয়েছি, পাশাপাশি বাংলাদেশে যদি আমরা বলি, সেখানে সালমান শাহ, রাজ্জাকের ছবি এগুলো দেখেও যারা বড় হয়েছে, তারাও কিন্তু সবাই জানে ভালোবাসা মানে সামথিং উইচ ইজ আ ম্যাটার অফ পজেশন। এবং আমি ছোটবেলায় Yeah. বাংলা মিডিয়ামে পড়াশোনা করছি, সেখানে একটা কথা ছিল যে ও আমার
সম্পদ নয়, ও আমার সম্পত্তি। তো বউকে পেয়ে যাওয়াটা possessory, right? But এগুলো আমরাও we suffered from it. হ্যাঁ। I mean, It's possession. mind conditioning. Is it It's a not how you possession? truly are, right? Oh. You're not born like that to think of love like that. You've been conditioned to think like that. Yeah. And এখানে যে ঘরে বউ আনছি, হ্যাঁ, right. it's a commodity kind of You're a thing. almost not thought of as a human being. You're a thing, you know. So এখানে the thing that Sadak was saying about love, it's nobody's fault that you thought about love like that. It was conditioned. You were conditioned to be brought up like that. এখন Yes. এটা breakout করতে, I'm doing my bit where I'm telling people Yeah. that unless you know and love yourself, you cannot love another human being because you're loving falsely, which I've done all my life. But Katrina, এটা কি naturally আসবে না? This change in our consciousness? এটা naturally অনেকটা আসতেছে, but because people are so deeply conditioned, it's difficult for them to break out. It is happening naturally, কারণ আমার কেউ শেখায় নাই, আমি শিখছি through experiences. But most people, when they go through a heartbreak or go through a major situation in their personal life or Yeah. family, what do they tend to do? They distract themselves by going out and being with friends. They don't sit on their Oh own yeah, to work on themselves. true, Right? true, So true. I would ask that everybody, you can have the formulations of this thinking pattern, good ways of breaking out from the belief system if you spend time with yourself. Yes. Then you're given those things activation. But আমরা তো যেটা আগে যেটা বললা যে we go to a friend's place to distract. and whatever he either he gives me some, I go and release my whatever it is. But this is আমাদের the what do you mean this what I mean is a system Yeah, that you are not well, you go to a doctor. yeah. You don't have money, go to a government office Yeah. to get a job. You know, so it's always the outside, not Yes. inside. Yeah. Again? This is why people are making those mistakes, right? Yeah. They're not willing to, because why? They don't want to sit on their own and do the work because it's uncomfortable. It's a territory. We haven't learned to Right. go deep Yeah. within ourselves. Right. We don't know how to do it. We are very uncomfortable. যেটা আমি বললাম শুরুতেই যে it's a duality concept যেটা আমাদের মাথার মধ্যে ingrained করে দিচ্ছে, মানে it's a indoctrination of understanding everything within the concept of duality. But we are also learning that everything is within, but we are not testing it. আরেকটা কথা আছে, নেভি সিলে বলে যে everybody wants to go to heaven but nobody wants to die. So তো heaven-এ যাওয়ার রাস্তাটা হচ্ছে you have to die, you have to relinquish the system that you were brought up with. You have to give up something Give to up get something to get something. And this is in true sense sacrificing something to actually gain yourself, but not something material. যে আমি একটা টাকা দিলাম, একটা প্রাণ বক্সা দিলাম, these are not the real sacrifices. এটা তো আরেকজনের মাথার উপরে চালাই দিলাম বা টাকার উপর দিয়ে চালাই দিলাম। কিন্তু আমি যখন নিজেকে আইসোলেশনে নিয়ে যাই to attain awareness for myself, that looks like the death, because ওইখানে I am not trying to distract myself with comfort eating, with Netflix, with talking to a friend, or all the distractions all the distractions. Yeah. But আমরা করছি না। from you, Right. তখন from us. তখন Yeah. আস্তে আস্তে বোঝা যায় যে সকল আনন্দের রসদ আমার ভিতরেই রাখা আছে। এটা যখন আমি একা থাকতে থাকবো, প্রথমে I go through the process of dying. Yeah. So once the death has happened, now the only thing that can happen is my rebirth. তো যখন রিবার্থে যাব তখন I will actually find myself. Yeah. And ওই সেলফের ভিতরে এভরিথিং ইজ দেয়ার। আমি আগে যে কোনো জিনিস দেখে একটা মুভি, আমরা যখন একটা কমেডি ফিল্ম বা একটা হলিউড সাইফাই ব্লকবাস্টার আসে, আমরা আমাদের ফ্রেন্ডদেরকে মেসেজ দিই, বলি চলো আমরা একসাথে দেখতে যাই। Right. আগে আমি হাসতাম যে লোকটা একা সিনেমা হলে যেত, একা কিভাবে সিনেমা হলে যায়। Right. ওই লোকটাকে নিয়ে আমি যখন I was in my teenage তখন আমি হাসতাম, বললাম আমার মনে হয় মানে লো লাইফ, ফ্রেন্ডস নাই। বা ওই একা যে রেস্টুরেন্টে খাই, একা রেস্টুরেন্টে খাই। even I felt odd. Right. আমি বলছি কিভাবে করে। তো I have মানে gone through all these things পরে নিজেই, যেগুলো আমি কোয়েশ্চেন করছি ওগুলো মিমিক হয়ে আমার দিকেই ফেরত আসছে। So it can be called karma, but it's also how you take it.
যদি you react to your karma, Yeah. then you will create more karma. But if you respond to your karma, you'll be able to heal yourself. তো I have responded যে আসলে ওখানে বসে একা থাকতে কেমন লাগে। তো এরকম ভাবে আমরা যেটা একা মানে হ্যাঁ, with yourself. with myself, হ্যাঁ। আর ওইটা আর কোনো উপায় নাই, ওখানে অন্য কারো তোমাকে কেউ বলেনি you under depression or going through hell and all that? মাথা খারাপ হ্যাঁ, আমার বাবা মারা বলছে, আমার ফ্রেন্ডরা ভাবছে যে probably he's going through depression অথবা এরকমও অনেক সময় ভাবে because I'm not talking to them. এখানে একটা ব্যাপার আছে, if you're talking to them then you are actually devaluing your growth. কথা যদি বলি ওদের সাথে, আর এগুলো সব আমি একা শিখি নাই, আসলে আমাকে অনেক হেল্প করছে বিকজ আমি একটা দিক থেকে আমি বলবো আই এম ভেরি গ্রেটফুল টু গড এন্ড মাই ওন সোল কন্ট্রাক্ট যে আমি আমার সামনে এমন একজনকে রাখছি যে যাকে দেখে আমি প্রতিনিয়ত শিখতে পারছি। বাহ, দ্যাট ইজ এ প্রিভিলেজ। Fantastic. Very good, very good. Should I continue? Please. I always try to give respect to her and make a space. She'll come in. Don't worry about her. She's the powerful lady. Of course she is. Bolo. হ্যাঁ, আমি যেটা দেখলাম যে you devalue your growth if you talk to your friends at that point in time অথবা your partner as well. যে তার মানে কি হচ্ছে যে ওই জায়গা পর্যন্ত আসার পরে I am not welding myself enough to get deeper into the place where the light needs to be poured in. Very high stuff, you know. But আমি এগুলি কিছু শুনি, ভিডিও দেখি তো আজকাল, so I hear a little bit of these things, but haven't been, and I would be lying that if I say I don't feel it myself. Sometimes I do, at times I do. I think you know what he's saying is so important because a সময়টা where, like I said, we're on the brink of something massive happening, right? It's a crucial time for self-growth, self-healing, self-loving, because if you're not doing those things, your frequency will not match the universal frequency that is falling out. কিন্তু এটা তো অনেক এফর্টের ব্যাপার। এটা এফর্টের ব্যাপার কিরকম আমি বলি, it's difficult to begin. Don't get me wrong, it's difficult to begin. I always say it's simple, but it's not easy, right? When you begin, it's like the worst thing you have to do. Once you step in and you get the feeling and the essence of what changes within you, and it changes in different time factors for different people, right? But the more you stay there, you level up in ways that I cannot even explain. If I may just show you one way that I explain to the people who come to me to say, how do I do this? Yeah. Who at a simple analogy, we were talking about it the other day. I've been doing this for years, showing this analogy. Imagine you're a ship. You are the captain of your own ship, okay? There are other ships around and each ship has its own captain. Yeah. Underneath the ship, there's a crew. Yeah. That's your subconscious mind. Okay? So you're captaining your ship, which could be your conscious mind. You know where you're going, you have a logical way of thinking. And then there are sometimes lighthouses sprinkled around the sea, but they don't come up very often. Good ones don't come up very often. When you see that lighthouse, you will understand that is a person of wisdom who can help me, like a therapist or a mother, father figure who knows what they know a lot of experience, whatever, guide korte pare. Yeah. Jimne lighthouse guide kore. Right. And then when you have another ship coming too close to you, it could be that they want to travel with you on the same journey. Allow them. But if the captain gets off of his ship and wants to jump into your ship and then do the sailing for you, don't allow it. Don't allow it. Right? অনেকগুলো শিপ আবার বেশি কাছে এসে পড়লে ধাক্কা লাগতে পারে and you don't want it, you maneuver away. If there are holes in your ship, it's your responsibility to fix those holes. Get the crew members out, get those holes fixed, right? That's working on yourself. Right. If there's another ship, ওই ট্যানয় দিয়ে ahoy করে বলতেছে এদিকে যাইও না ওদিকে আসো, হ্যাঁ, you only do it if you want to. You have your own. Take him on,
You cannot force anyone. You can suggest it, hey, এদিকে রুটটা অনেক সুন্দর, এদিকে সিটটা অনেক ভালো, হ্যাঁ. If you want to take, you go. But if you don't want to go that way, Sovereign will. right. So if you think of yourself as your own chef, you are your own captain. You might go through some stormy weather. Yeah. What do you do through the storms of life? You stay still. You ground yourself as much as you can. You let the storm pass and then you make a decision about what to do next. You don't make a decision on the spur of the moment and blurt out things and shout at people and create more chaos in the storm. Egula is so important to understand, and you can only understand that. I'm not saying you have to go to a therapist, but you will be given this information when you spend time on your own, which I did. I learned through myself, right? I had no option. So there are many people who have no option, but the last option resort is going out, act a distraction, act a cinema, act a, friendly meet, act a phone, just throw things away when you're feeling down. But Katrina, don't you think this is solar flash, or what do you call it? Solar flash. That this is happening. Amrato, unconsciously we are opening up, aren't we? We are unconsciously opening up, but there's Something is changing in going us. to make it. No, that's another thing. But people কিন্তু অনেকজন unconsciously হইতেছে, but there are also, when some people go through a lot of trauma, what happens? There's two camps. Like there's some camps who rise up, and there's some camps who stay down. They can't come out of victim mode, right? So you are right. People are opening up consciously, right? But again, there's two camps there. They go a certain part and then they turn back and see. It's too much work. So you think the Satan is too active? There's dark and light. Obviously, there's dark and light. There's dark forces playing and there's light forces playing. And I think the reason we keep harping on about working on yourself, the more you do that, the more light goes in. And when the more light goes in, there's less chance of the darkness trying to bring it back. তুমি যেমন বললে যে dark, the light, the good and the bad, the evil and the angel. দুনিয়া তো এইভাবে মনে হচ্ছে কি বলবো, split like that. আগে যেমন বলতো, they divided up Muslim and Hindu, where you divide and fight. But it's been accepted. Accepted. There's a better world. No, I said the way we ran. And then you fight a war, you get your piece of land, you think you have achieved nirvana. Then you have the race issue. Okay, now we split. না ওটা আমি তো তার আগে অ্যাড করতে চাই where I was left, that good and the bad. So the world today is split in my way of looking at it, but we are not realizing it. So how come? Where is this solar flash? Who is it awakening? Why is this awakening not happening? Or is it? Yeah. A lot of people are waking up to the past 4 years and the bullshit from it. আগে বুঝতো না, এখন ওরা বুঝে। এখন বুঝে, কিছু বুঝে। পুরো হয়তো ওপেন হয়নি, but they're saying that it was made up. This shouldn't have happened. Right. It was good. Bolo, where were you? So basically, the split is happening. There are so many people who are talking about the split, and so many people are working on themselves and the courses to facilitate their growth towards the path of awakening. And in Bangladesh, it's a very small revolution so far. Really? Yeah, আমি এখনো ভাবে দেখিনি। আর যারা করছে তারা খুব একটা ভোকাল নয়, আর আমি নিজেও ভোকাল ছিলাম না, সত্যি কথা। বাংলাদেশে আমি 3 জনই চিনি, আর তো নাই। তুমি আর মাহিন, আর তো দেখি না। হ্যাঁ, মানে ওপেন না, কিন্তু অনেকে বোঝে, because it's a matter of soul's resonance. আমাদের যেমন the things that I'm saying, a lot of the things maybe you have read a few and then you are not aware of some. But I am saying it with your intelligence and your soul's energy. You are being able to resonate with the information that I'm saying. So it is kind of sounding true to your ears. হচ্ছে না ওর কথার মধ্যে সাবস্টেন্স আছে, কিছু একটা বলতেছে যেটা হয়তো আমিও খুঁজতেছিলাম। So that's why they say what you seek is seeking you. তো যারা অ্যাওয়েকেনিং এর দিকে যাবে তাদের অটোমেটিক্যালি অ্যাওয়েকেনিং হবে।
মানে এটার I mean, জন্য you mean যাদের ইচ্ছা আছে? যাদের ইচ্ছা আছে, যারা এটা করার জন্য আসছে, ইটস আমি আরো সবসময় এই কথাটা বলি এবং আমাদের স্পিরিচুয়াল কমিউনিটিতেও এই কথাটা খুব বেশি প্রচলিত, যে উই আর লিভিং ইন দি মিডস্ট অফ এক্সট্রাঅর্ডিনারি টাইম। এবং এটা সবসময় বলে, প্রত্যেক সময় কিন্তু এই কথাগুলো আসে। এটাও সত্যি। যারা শুনছে তারা বলবে, হ্যাঁ আমরা যখন বড় হচ্ছিলাম, ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, উই আর ইন দ্য মিডস্ট অফ দিস এন্ড দ্যাট। Yeah. সো ইয়া, But that was a big thing. দ্যাট ওয়াজ আ বিগ থিং। Yeah. এবং প্রত্যেকবারই উই ওয়ার ইন দ্য মিডস্ট অফ এভরিথিং। বাট এখন এমন একটা জায়গায় চলে আসছে যে এই স্প্লিটটা ইজ নট অ্যাবাউট এনি আদার ডিভিশন, বাট ইট ইজ দি স্প্লিট অফ স্পিরিচুয়াল অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড Connecting. and artificial intelligence and singularity with the transformation of artificial intelligence. So it has come down to Too that. technical. এটা ব্যাখ্যা দাও। আচ্ছা, ওকে, মানে এখন হয়ে গেছে দুই রকম জায়গা। একটা হচ্ছে যে they will only, মানে there will be hordes of people যারা শুধুমাত্র will use their power of sovereignty and discernment to be abide by the law that they know good for themselves. তারা জানে যে, মানে Nice, yeah. আগে একটা জেনারেশন গেছে যারা ছিল যে they were the believer and follower, যে Obedient. আমার obedience, আমার বাবা আমার দাদা ইনাকে ফলো করতেন, তো উনিরা যা বলছে সেটাই সত্যি, এটাই ট্রু হতে হবে। এটাই উনি তো true। মুরব্বী, দাড়ি উনি পাকছে। মুরব্বী, হ্যাঁ। এবং ওনারা যা করছে দেখছি ওনাদের সময় ইট ওয়ার্কড। Right. বাট ইউনিভার্সের যেটা হচ্ছে যে টাইম হ্যাজ অলসো স্পেড আপ, Yeah. অনেক দ্রুত সময় চলে যাচ্ছে। এখন যেন মনে হয় প্রত্যেকটা দিন মনে হয় 16 ঘন্টা 24 ঘন্টা মনে হয় না। আর শুধুমাত্র ফেব্রুয়ারিটা একটু স্ট্রেচড হয়েছে, সেটার পিছনে একটা কারণ আছে। কারণ এখন আমাদেরকে একটু রেস্ট দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা। এপ্রিল মাস, হ্যাঁ রেসপাইট, এপ্রিল মাস থেকে আবার অনেকগুলো প্ল্যানেট রেট্রোগেডে যাচ্ছে। তো যখন একটা প্ল্যানেটের সাথে রেট্রোগেডে যায়, তার Yeah. ঘর থেকে ব্যাকওয়ার্ডস যায়, Yeah. তখন এখানে একটা কনফ্রন্টেশনাল সিচুয়েশন তৈরি হয়। আচ্ছা। এবং ডিসেম্বর 21, প্রত্যেক বছর ডিসেম্বর 21 ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বাট 2020-তে ডিসেম্বর 21, না 2019-এ ডিসেম্বর 21 ওয়াজ ভেরি ভেরি ক্রুশিয়াল ফর দ্য স্প্লিট অফ হিউম্যানিটি। কারণ ওই দিনটাতে যেটা হয়েছিল যে জুপিটার আর স্যাটার্ন ওয়াজ ইন কনজাংশন। ওকে। তো যখন Saturn is all about three-dimensionality, is all about materialistic things. It is also about power. Destroying the bad. Right. And the That's new Saturn. beginning. Yeah. Jupiter is truth, justice. তো যখন এই দুইটা কোলাইড করে, তখনই এজ অফ অ্যাকুয়ারিসের মেইন পাওয়ারটা শুরু হয়। তো এজ অফ অ্যাকুয়ারিসের যেটা আসবে সেটা হচ্ছে যে এই সময়টাতে সমস্ত সত্য উন্মোচন হবে। বেসিক্যালি ইটস দ্য টাইম অফ এক্সপোজার, রেভলিউশনস হচ্ছে অনেক বেশি, যেটা ঠেকানো যাবে না। কিন্তু এই যে অ্যাকুয়ারিয়াস যে বললা, জি, ওরা তো চায় to work with the humanity. They see humanity. That they will come to a... Actuarians, you mean? No, the Aquarius, the age of Aquarius, this planet. জি, ওটা তো ইনফ্লুয়েন্স আছে না? হ্যাঁ ডেফিনেটলি। Pluto and Aquarius. the Aquarius. ওরা চাচ্ছে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে এই দুটো প্ল্যানেটকে ইন কনজাংশনে আমার ফলশ্রুতিতে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে হিউম্যানিটি ইটসেলফ ইজ গোয়িং থ্রু আ পার্জ। Yeah. সো এই পাশ থেকেও একটা এনার্জি আসতেছে, এই পাশ থেকেও একটা এনার্জি আসতেছে। সো মাঝখানে যদি আমি আমার নিজেকে রাখি, আই এম বিং পার্জড। এবং এই পার্জিং এর থ্রুতে একটা কথা আছে লালনের, মানুষ ভজিলেই সোনার মানুষ পাবি। যখন একটা মানুষকে তেলের মধ্যে গরম তেলে ভাজা হয়, Yeah. তারপরে সে যখন ফ্রাই আপ হয়ে পুরো পরিপূর্ণ হয়ে আসে, তো ওই প্রসেসটাই Tested. টেস্টেড। সো দ্যাট ইজ দ্য পার্জ বেসিক্যালি, অ্যান্ড ইট ইজ হ্যাপেনিং টু দ্য কালেকটিভ হিউম্যানিটি। অ্যান্ড সেইখানে একদল উইল বি Yes. ডিস্ট্রাক্টিং দেমসেলভস, একদল উইল বি মোর সাইডিং উইথ দ্য পলিটিক্যাল পার্টিস, But isn't Aquarius very kind? They want to see everyone doing well, Aquarius- living in harmony. Yeah. Well, there's good and bad in all of them. I mean, in fact, we're not into astrology. No, neither am I, but I have read it. I can. He knows more than I do, but I do believe there's duality in even the stars. You know, the duality even in horoscope. Definitely. People like every astrological sign has good and bad, positive and yeah, but negative. এখনকার যেটা we are That's supposed passing, to be positive. That's what you mean. what we are passing, we were divided Right. because And the unity of the bad guys kept us divided Right. for thousands of years. Right.
Right. Okay. And have you seen where the bad guys are going? They're going underground, right? They're making all the Really? bunkers. They're Really? getting- Actually, your brother Naveed, he is a good resource for me. Whenever I get stuck, Yeah. True. what is happening in the Well, US? you know, you should when he comes, you should sit down with him Is because he coming? he was planning on coming. I know he was supposed to come. I had a word with him. He called me. He, in fact, told me certain things 40 years ago, Wow. right? And তখন তো আমরা কি বলে এটা কি পাগল yeah. নাকি ওর আমিও যেই মানুষ এখন আমারে বলে আমি পাগল আমি Yeah, yeah. পাগলের মতো কথা বলতেছি but he told me maybe 5-6 years ago Yeah. that please be careful that time is coming Bhaiyara, I always say to him was always a bit of an introvert very nerdy but hugely he's changed like he was very logical and analytical this is what I mean by people shifting right he's now very consciously aware of what's going on and he was never like to this extent I was always the one Yeah. feeling things sensing things Kintu, my brother's now shown that even the most analytical black and white person Yeah. can become more self-aware Right. in I mean, another level, on another level. be what he's supposed to be. He or she is supposed to be a human yeah, being. right. It is. And connected and loved by God. আর এটা আমি সবচেয়ে বেশি দেখছি নিজাম ভাই that people who are very black and white, very database and analytical Yeah. are the ones who find it most difficult to break out of the conditioning. People who are big scholars. But are you worried about them? These people I who am a come. little concerned because they will not budge from what they've been what they've learned from school or from their academic, life. এদেরকে মানে if you even show them in big black and white writing that this is what's going on, they'll say no, but I have this paper which shows this. So other mind conditioning, আমি বলি, The left brain base. school, if you think about it, school spelled backwards is blush. What is that? Blush is the energy which is taken by the dark forces to thrive on. Wow. Right? So school Is that a German word, Lush? It's a key word, Chavina. It could be Aramaic or Hebrew, German. And the thing is, school is the same as prison. You are put into a place in a classroom between this time And that time. brainwashed. Brainwashed to the fullest. And in fact, I put a post up about not believing in feminism. Okay. Yeah. And some women are coming down hard on me. You don't know the damage you're doing talking like that. But the thing is, that was also a mind control thing. That Yeah. was also Of course, that's divide and rule. Yeah, and That why? we are not the same. We are divided. Yeah, We because can't coexist. if women are taken outside of the home, who's going to look after the children? They'll be put in school earlier, Yeah, right? To condition their mind more. exactly. So, এটা করতে চাই, also break up the family unit. Women naturally are like the caregivers looking after the children. Men, it's not that men can't do it. Men can do it. Men are great fathers, but they have two roles to play. Yeah. But I think in some tribal areas, Yeah, the woman is the boss. right. It can happen I think you culturally. can both be a boss. I think it's not about being the boss. It's about one being the nurturer, the other one being the Yeah, whichever role. Yeah. But traditionally, we have seen the woman takes a different role than the man. Yeah, That but we're used to. second একটা বিশ্বাস হয়ে মানে গেছে এটাও this is Personality rule. also set by them. কে So কে বলো you can call them Who do you call them? the supreme governance, controllers, cabal, the elites, the draconians, Satanics. satanic, Draconians. draconians. It's the aliens. Maybe okay. Ajay, aliens are kara. তুমি বলো না. I know you know a lot, but without scaring people, whatever it is. I mean, not scaring, but No, no, confusing. I can talk about it in a very digestible way. Bolo. And I always believe in simplifying things. মানুষ না মানে অনেক বড় সাজার জন্য অনেক কিছু বলে আসলে আই ডোন্ট বিলিভ দ্যাট মানে হি নোজ এভরিথিং আচ্ছা এটার জন্য দে ইউজ দিস নোমেনক্লেচারস এন্ড জার্গনস বাট সিম্পলিফাই করলে ওকে অনেক জায়গায় যায় বুঝলাম I mean pretentious academic কিছু না be normal even রাইট বলো আর সেটা করলে মানুষ বুঝতে পারবে সেই জন্য আমি একটু সহজভাবে বললে ভালো হবে তো মেইনলি এতটুকু তো আমরা মোটামুটি জানি যে
আমরা was not the first of the creations. হিউম্যান বিইং তো প্রথম ক্রিয়েশন ছিল না। প্রথম ক্রিয়েশনে অন্য জিনিসগুলো ছিল। তো প্রথম ক্রিয়েশনে হিউম্যান ফর্ম আসার আগে যে অন্যান্য ফর্মগুলো ছিল যেগুলা এক্সট্রা টেরেস্টেরিয়াল ফর্ম ছিল। তো এক্সট্রা টেরা মানে পৃথিবী, আর এক্সট্রা মানে পৃথিবীর বাইরে। তো যেই ফর্মগুলো পৃথিবীর বাইরে ছিল সেই ফর্মের সেটাকে আমরা এক কথায় কোরআনে বলে দিচ্ছি এঞ্জেল বা জিন। কিন্তু জিনের মধ্যেও তো অনেক রকম জিন আছে, ভালো খারাপ, আবার ভালো খারাপের অনেক রকম নাম আছে। তো এরকম এটা হলো ভালো খারাপের মধ্যে একটা শ্রেণী হলো দ্য ড্রাকোনিয়ানস। অ্যান্ড ড্রাকোনিয়ানরা হচ্ছে এমন একটা শ্রেণী যারা ওয়াজ ভেরি পাওয়ারফুল, দে বিলিভড ইন হায়ারার্কি, দে lived in the 13th to 11th dimension because it is one of the top dimensions, and after that it is the realm of God, and ওইখানে আসলে everything is নিরাকার, there is no shape or form, it's formless after that, but তার নিচে যে স্টার গেটস কনসিয়াসনেস গুলো আমাদের আছে, তো সেখানের মধ্যে অনেক রকম এলিয়েন্সরা থাকে। তো ওই এলিয়েন্সরা প্রথমে there was draconian aliens, তারপরে আরো আছে there are gray aliens, তারপরে there are also Pleiadians or something. Pleiadians. এগুলো হলো they are benevolent, good guys. হ্যাঁ, they're benevolent, I would say. কিন্তু সব বেনেভোলেন্সের মধ্যেও আবার খারাপ ভালো আছে, বিকজ সব জায়গায় ইনফিলট্রেশন হয়েছে। তো আর এই ইনফিলট্রেশনটা হয়েছে থ্রু বেসিক্যালি breaking the chain of command, breaking the rule of the universe. তো এখানে যে ইউনিভার্সের যে রিয়েল ব্লুপ্রিন্টটা ছিল, সেই ব্লুপ্রিন্টটা আসলে ছিল হচ্ছে যে প্রত্যেক ধরনের জীব বস্তুর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। আচ্ছা। I don't get that. I mean, peaceful coexistence for every individual. Yes. That's the right. That's the আমি বাংলা বলছি। তো মেইনলি এটা ছিল হলো ইউনিভার্সাল ল, রাইট। তো যখন ড্রাকোনিয়ানরা আসলে রিভল্ট করলো যে উই আর মোর পাওয়ারফুল এন্ড উই লিভ ইন দ্য হাই স্টেটস, তো কিছু যদি আমার অন্যদের কথা শুনতে হবে। তো এই মাহিনের কথা যেটা বললেন, মাহিন ভাইয়ের বই কিন্তু কিছুটা এই ধরনের লিখছে তো অনেক। হ্যাঁ, তার একটা বই আছে ড্রেকো। তো ওনার বইতে অনেক কিছু বিশ্লেষণ করা আছে, উনি এটা ভালো আরো জানেন আমার থেকেও বেশি, ইন্টারেস্টেড। আমি এগুলো কিছুটা পড়াশোনা করেছি, বাকিটা আমি বলবো ইটস মাই ডাউনলোড, মানে আই ফেল্ট ইট যে এরকম কিছু ছিল। আই স ইট ইন মাই ভিশন এন্ড ইন মাই ড্রিমস যে there were wars between the Draconian and the Lyrian star seed constellation. So I am coming from the Lyrian star seeds. I feel that they are like feline-like creatures, and they are half human and half feline. So cat and human meet. So it's like cat humanoid constellation থেকে আসছে. I felt that she is an Andromedan star seed. আর এরকম হইতে পারে we have been everywhere because in different timeline and in different lifetimes we have lived different lives in different bodies and consciousness. এইগুলো তো আমাদের রিলিজিয়ন, সব রিলিজিয়নও তো আছে এরকম কিছু কিছু টাচ। হ্যাঁ, আসলে রিলিজিয়নের সব জায়গায় কিছু কিছু টাচ আছে, কিন্তু প্রত্যেকটা রিলিজিয়নকে মানে ডিভাইড করে দিছে ইনফরমেশন। তো আমরা যদি প্রত্যেকটা ইনফরমেশন এক জায়গায় নিয়ে আসি দেন উইল বি এবল টু কানেক্ট দ্য ডটস। ওকে, সো রিলিজিয়নে আছে। হ্যাঁ, আমি যদি ঘাটাঘাটি করি দেখবো যে রিলিজিয়নে সৌরজগৎ বলি বা কসমস বলি, গ্যালাক্সি বলি, মিল্কি ওয়েজ বলি, ইটিস বলি, এগুলা নিয়ে কিন্তু আর এগুলা কিন্তু আসছে অনেকগুলো ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি বলা আছে। ইজিপশিয়ান ড্রয়িংস। তারও আগে দেখছিলাম on YouTube in the Middle East or someplace, on maybe 5,000 years or even before. People just choose not to see. আচ্ছা, আমাদের যে ডেভিড আইক না, জি, what do you think of him? What do you think of him? তুমি বলো আগে। You introduced me with David Icke, so that's I hope he doesn't watch this. আমি যেটা ঠিক করি নিজাম ভাই, basically, right? Anybody who has a platform that big is controlled. Anybody, because I don't believe that look, we're living in the matrix. The matrix is controlled by them. They're not going to allow anybody to get to that big a place and be one of us. They call it controlled opposition. So all the famous stars, all the actors, everybody who has a following, or even YouTube channels, যতগুলো spiritual gurus গুলো আছে,
I always say to Sadat, how many followers? Because then I decide Right. whether Yeah. I align with them or not. Because sometimes আমি Yeah. বলতেছি না যে 1 million ফলোয়ার হলে ও খারাপ, আমি এটা বলতেছি না, আমি বলতেছি 1 million viewers হইলে I will have to align more to find out to see if I agree with Exactly, them. Because I exactly. will not trust them Right. based on their following that they're so high. এখন এত হাই হইলে they are for sure. অনেক স্পিরিচুয়াল গুরুস কিন্তু বাইপাস করে আমাদের উল্টা পুল্টাও শিখে গেছে। Definitely. But again, we are given this discernment, self-awareness. So we have to Yeah. reflect on it and Yes. think whether And But Right what she or wrong. said, that's basically the illustration of what I said earlier in this session, Jay. This is where the law of discernment comes in. right. So I mean, It's our judgment. একটা কথা যদি বলি, it বলো। is like people, one of the biggest lies that I feel is in the spiritual community is you are whole the way you are. You are enough. It's a lie, because if you were enough, you wouldn't have the problems you're facing. Right. You cannot face your problems Right. and you're having all kinds of issues. How are you whole and enough? The reason they say you're whole and enough is to stop you from having to work on yourself. And I say to everybody, I'm not whole and enough. I've done 30 years of work on myself. I'm still not whole and enough. I still have places where I need to work on. And knowing that keeps me working on myself. If I think now I'm perfect and I'm fine, I've done all the work I need to do, I wouldn't be working anymore Right. on myself. Can I add something to Bolo, what bolo. she said? See, this is basically what they say is the Maya. It is the illusion. People are thinking that they are whole, but if they were whole, then why are they in this state? And why are they having problems? And why are they having problems? So what conditioning has created and the world that we have created, it is not actually entirely the fault of the elites. It is also the fault of the human consciousness, which is free willingly Accepted it. accepted it. Accepted it. For some crumbs. Got a good job. For an instant gratification kind of a thing. And also to get accolades. Basically, it's the part of their grandiosity and ego. আমি তার জন্য কোনো বই পড়ি না। Spiritual বই, I've never read any spiritual books because Right. I found that it hindered my growth. Now, তুমি তো এমনি you are blessed with your own. How did that happen? No, So you are very whole and complete. No. So No. you are confident. We're trying to be. No, you're not. You may be. No, You can. it wasn't, when I was completely broken, I wasn't spiritually blessed. I was in peace. No, I said that was the whole Had a journey. the That's path. why I'm saying it's so Yeah. important to recognize. So you're far more what Sadat is trying to tell us that should be for every human being. Yeah. We have a lot of internal strength, wisdom, the power of discernment and everything. So we don't have to go and run to someone else Right. or to get a distraction or whatnot. And to be able to exercise that, what she's saying, we have a lot to shed. Yeah. অনেক কিছু we have to deprogram. It is the Exactly. process What of- we don't need, we cut off. we cut off. Actually, David Icke, no, that's how you pronounce him. He never attracted me. He never attracted me. He I learned- probably was a reptilian. We learned a lot from him. We learned Yeah. a lot from him because with his knowledge and wisdom, Yes. we went down that rabbit Right. hole. The royal family is reptilian. I mean, Yeah. yes. Yeah. That as well as all the COVID stuff and what was, we knew what was going on, but he actually helped us to establish and understand. Right, within right, ourselves. right. Kintu, we know that he's also like Onik. Yeah. Could be because I by intuition, by intuition, not that I've read him, studied him, researched him, and then I said no, he somehow doesn't attract me. But I know maybe he's talking something No, real. Onik knowledge আছে এগুলো কিন্তু what is the true essence of what their rules are, that you have to let people know what they're doing. Yes. And through people like David Icke and all of the big people who are fighting against them, Yeah. we're getting information. So they're telling the information to us, through these people who are getting up on stage and saying they're bad people, you should be careful of this, careful of that. They're actually telling us what the programming is and what's happening. Right. And then they can say, yeah, you're doing everything we're telling you to do, even though you know it's bad. মানে এটা একটা যদি আমি যে বলি আমার সিম্পলিফাইড ওয়েতে সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর Yeah. so legally I'm protected and I'm telling you যে তুমি এটা খাও না তারা খাইতেছে যে- but one of the biggest industries in the world
is tobacco. তো এটা তাহলে যেটা আমি বললাম যে অনেক কিছু কিন্তু মানুষের দোষ, যে আমরা জানতেছি দেখতেছি বাট স্টিল আমরা আমাদের ওই ভাইসটা থেকে সরে আসতে পারি না, ওটা আমাদেরকে অ্যাট্রাক্ট না, ওটা তো আমরা তো we are not using our faculty. না। হ্যাঁ, We are just dependent on external power. right. So we are going in line with the essence of the session, তাই না? Duality যেটা আপনি How বলছেন। we are like to talking of tobacco, it's not nicotine that's addictive. Right. It's a paper. It's the paper which they trace with arsenic or What's that? some কি জানি একটা ট্রেস করে, ওই পেপারের মধ্যে আবার সুগার লাগায়, ওই সুগারটা ব্রিদিং করলে gives you cancer. And আজকাল you talking about that cancer, আমি তো অনেক ভিডিও আজকাল তো dissidents are very open and getting bigger in number. বলে আমাদের যেখানে কি ওষুধ পাওয়া যায় 20 টাকা না 30 টাকার, ওইটা দিয়ে নাকি কইতে পারবো? আইভারমেকটিন তুমি বলে ফেলেছো, ও বলে তো ওইটা দিয়ে নাকি এগুলি ক্লিয়ার করে দেয়। তো আমাদেরকে দেখো, they say the health, the food and the drug is a business model. No, healthcare is a business model, not for our health. No, it's not. Right? Because mostly by the time we are 40, we are on drugs. Right. And the food we take, we don't realize what we are taking. So, but Lisa, I'm sorry to interrupt no, you. bother. The drugs that you are on because of not you personally, but people generally lack of knowledge about what's good for them. No, আমরা তো ডাক্তারকে যাচ্ছি বাবা। তো ডক্টর কাছে যাচ্ছি, ডক্টর, I'm not saying it's their fault. No, but culturally, they've been taught. Yes, just like we've been taught wrong things. They've been taught wrong medicinal or True. How many people will dare think about his own health? No, this is the way I will go. We go to our God, the doctor. Dr. Saab, please tell me what to do. Okay, fine. Oh, thank you very to much. my body. No, এটা তো এখন আসছে, the awareness, the skill that we ourselves are thoroughly equipped. You know, we can do it. Self-healing. Right. Bruce Lipton কি আছে? Placebo and nocebo effects. Then you can heal yourself from yourself. And Dr. Joe Dispenza. Joe Dispenza, one. And they're also on that side. What? Front? Plants. Acha? Yeah, everybody. Look, you will not get to that point and not be on the side of something. But আমি যেটা বলতে চাই, it's not about eating the right, it's keeping your frequency high. Energy level. আমার খালি কথাই মানুষের খালি বলি, raise your frequency, your body will take care of it. How do you do it? You raise your frequency by doing what you want to do. What makes you happy? What makes the time fly where you don't even notice 3 hours have gone by, right? What's keeping you at a point of your energetic level where you're like completely in awe of things around you? Intermittent fasting help করে না? Intermittent fasting helps a lot. It helps a lot. এটা মানে সব রোগ ক্যান্সারের ওষুধ ফাস্টিং। আর এই জায়গাটায়, how do you keep your frequency high? By doing the things you like to do. Don't let people control you, and don't let your family tell you don't open that business. Take charge of your own stuff, like your own shit. That's it, do your own thing. Marry who you want to marry. Sure. Whether it's right, wrong, left, right, it doesn't matter. The fact But marry who you want to marry 100 বছর আগে করতে পারতো না। কেন পারতাম না? তখনকার সিস্টেম আলাদা ছিল। এটাই তো সিস্টেম বসাইছে কে? ওটাই তো। না বসাইছে, but that was working system. So now it is slowly. Even marriage, to be honest with you, it's a con. Contract. Maybe it is. Yeah, it is. Right? Yeah. And এইখানে, For that example, I think also the religion. আমাদেরকে, so that we don't get to know God directly. Right. So we have to go to the priest and tell me what is God all and about. another certificate. Yeah. Another thing, which apparently I'm not a human being, because if I don't have a birth certificate, I'm not born. These are all money-making things. And control. This is control. Keep us in perpetual fear. Taxes and Yeah. all of that. Fear is the lowest form of frequency. Fear. Fear যে থাকবে তার খুব অবস্থা ভালো না আসলে basically. যে ফিয়ারে থাকবে। He or she will manifest everything negative. Right. Whatever decision they will take, ওটার সাথে সবসময় একটা খারাপ কিছু attached থাকবে। Always. It's always, and it's they're in their own prison. It's their own bad spell that they have to create for themselves. তোমাদের ফিয়ার নাই? Chilo, we are working on it, and if you want to be in a high frequency state, then fear should not be able to catch you. So fear is always there, but
you have to conquer your fear to be able to be in the state of neutrality first. After that, you will actually go higher. So what Katrina said is... how do you conquer your fear? By detaching from things that you are attached. Yes. না ধরো একটা ফিয়ার আছে না, আমি ডাক্তার কি বললো না বললো আমি ভয় পেয়ে গেলাম, ডাক্তার কাছে যাচ্ছি আমি ভয়ে যাচ্ছি। It's because they hold other people higher than themselves. Right. Everybody should be equal. Just because you're qualified. No, because I'm not well informed, so I can't meet the doctor. Right. So I just hear what he tells me. Right. And you don't have to be well informed by going to medical school. You have to be well informed by knowing yourself. Absolutely. And then picking up Because knowledge to act medical school 5 বছর পরে আসবে না, is going on for generations. experience as well. This knowledge about health. এবং এই কারণে তো প্রবলেমগুলো হচ্ছে। I was a law student, so I used to do researches যেগুলো আমাকে দিত। ওইটা করতে আমার কখনোই ভালো লাগতো না। Your research has to come to you first. Your calling has to come to you first. Right. Your ওটাকে কি বলে, প্রেম ভালোবাসাটা তুমি যা লাভ দিয়ে ভুলে যেও না, ভালোবাসাটাকে তোমার কাছে আসতে হবে। Wow. So when this thing will start to happen with you, তখন all the paths that lead to that research, that lead to will that open up. love will open up. Yeah. And সেই রিসার্চটা টেকসই হবে, অন্যটা হবে না। এবং সেই কারণে প্রত্যেকটা বাবা মা যে আজকে তাদের সন্তানকে এখনো ওই ক্লিশে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার আর হচ্ছে কি জানি একটা লয়ার, রাইট, I am so out of that, so detached, আমি নিজে বলি I was a law student। তো এই তিনটে জিনিস হতে হবে। আর এইটা হয়তো যে তাহলে কি করতেছে, জোর করে পড়াচ্ছে, ওর তো পড়ায় মন নাই, ও তো টিকটক আর রিলস দেখতেছে। তো আলটিমেটলি মানে এটা জাস্ট খুব জেনারেলাইজ ভাবে বললাম, কিন্তু যেটা বুঝতে চাচ্ছি যারা বুঝবান তারা বুঝে যাবে। সেই ব্যাপারটাই হচ্ছে এটা যে তারা নিজের ইচ্ছায় যেহেতু এটা পড়ে নাই, তার কাছে এই কলিংটা আসে নাই, বাবা মার চাপায় দেওয়া একটা ড্রিম সেটা সে লিভ করতেছে, তখন ওই মুসলমানি করতে গিয়ে ও বেশি দিবেই, ওটা কি বলে অ্যানেস্থেশিয়া দিবেই, আর তাতে ছেলেটা মারা যাবে। So negligence is happening from their childhood. It is not created by them right now. But don't you think that is also a part of a journey, the difficult time, and maybe if he survives the circumcision, he will try and reflect on it. Hey, this is where, but this is not right. You don't have to go through difficult times to grow, and this is another conditioning. কিন্তু আমরা যে স্টেজ, যে এনভায়রনমেন্টটা ফেলে আসতেছি, that made us not only war, but the personal level, individually. I think it's time to actually abandon everything about the old way. Individually, we suffered. People suffered. People abandoned their passions because there was an opposition from his family members. Yeah, what a waste. So we have done that, isn't it? So now you say it will be different. Well, it won't be different with just a handful of us. That's why No, I don't mean a handful, but the era is changing. Teachers like children, right? আমার খুবই ইচ্ছা to put curriculum of these teachings and learnings into schools, because the next generation will turn out to be the same as the last if we don't change the thinking pattern of the children. Along with teaching those children, if you want to hurry up the change, you also have, once, twice a month evenings for parents, that your children are being taught these things. Why don't we learn as well, so that you know how to cater to them as they grow? এইগুলো করা হইতেছে না, তো the old mind conditioning আরো খারাপ ভাবে হইতেছে, because the parents now are the parents who suffered with their parents. And they're now even tougher, and now with the onset of AI and iPads and এটা বাচ্চাদের উপরে they're half computerized now, the way they can't even think without a phone in their hand. তো এটা মা বাপকে তো আমাদের মা বাপকে শিখাইতে হবে, but the thing is the next generation কাজটা এখনই আরম্ভ করা উচিত। কিন্তু এটা কি এইভাবে feasible at all? Of course it is. Hasn't it been feasible to mind control them for the last 50 years? Yeah, a lot of time, for decades, and they spent a lot of resources in it. They got together, the free society, the secret society. The only way to fight back is there's more of us. So if you understand. How do you fight back? Tell me. I would say people to understand what we're saying, us and other people like us who talk the way we do, who
listen, if I die teaching this, it's worth dying for. No, that's fine. But এই যে এখন যে global cabal, no? The plot, the Satanists, globalists, they are controlling, so so on, whatever, for YouTube's sake. You don't have to be so elaborate. So how do you fight them? I mean, Trump is fighting, I know, the white hats are fighting. How does the world fight them? No? The world should not fight them. First. Okay. এটাও একটা প্রবলেমেটিক একটা জায়গা, সেটা হচ্ছে যে গান্ধী অনেকের কাছে ভালো, অনেকের কাছে কন্ট্রোভার্সিয়াল। I don't want to get into that, but I want to quote a quote of his. Right. যেখানে বলতেছে যে like be the change to bring the change. Right. তো এইখানে ফার্স্টে আমি ছোটবেলায় আমি যখন আমার বন্ধু বান্ধবের সাথে কথা বলতাম, ওরাও বলতো যে নেতা নাই, এটা করা লাগবে, বা গ্রামে গেলেও দেখি লিডারশিপ দরকার, সবাই লিডারশিপ দরকার, পলিটিক্যালি এটা করে ফেলবো, নিউ লিডার, এবং সবাই ওই নেতা হইতে হইতে এখন একটা টার্ম আসছে পাতি নেতা। টাকা দিলে বা কাছে কাছে রাখলে ড্রেস পরলে হ্যাঁ, মানে ফেক বেসিক ওরা আসলে নেতা না, হ্যাঁ, ওই নেতার স্রোতে ভাসে আর কি, ওরা ওই ব্যান্ড ওয়াগনে জাম্প করছে, pretending to be leaders, giving us pretentious is another thing, but they pretending that they are leaders because they're dressed like that, and they have a meeting where they have they are in it, মানে উপরে কয়েকজন করে চিনে, so well connected with the power. তো এইটাতে যেটা দেখতাম যে সবাই নেতা হবে, তো ওই নেতা হইতে হইতে এখন তো নেতা শূন্যতায় চলে আসছে সবকিছু, আসলে নেতা নাই, ক্রেডিবিলিটি নাই, নেতা নাই, কিছু নাই। আর যারা নেতা হইতে চায় ইন ট্রু সেন্স, তাদেরকে নেতা হতে দিচ্ছে না। কেউ কেউ চাচ্ছে, চেষ্টা করছে, উইথ গুড কনসিয়াসনেস, গুড সোল, গুড কনসিয়েন্স, দে আর কামিং and they are talking from their platforms, but they are not being able to because they are being silenced অথবা bamboozled by the power and the muscle. তো এখন যে প্রবলেমটা তাহলে আমাদের দেখতে হবে, আগে আমার বাবাও আমাকে এই কনসিয়াসনেস দিচ্ছে যে if you want to change the system, then you have to get into the system, manipulate the system, and then beat it. I don't believe in আমার কাছে আমার কাছে এখন এটা মনে হয় না, এবং এটা অনেকেই এই কনসিয়াসনেস নিয়ে আছে যে আমাদের সিস্টেমের সাথে you'll fall under it, you'll fall under you'll succumb, you'll succumb, and because you'll find you have to energetically bigger problem, you cannot overcome that, so you have to quit and get out. তো যেটা হচ্ছে তাহলে ওইখানে যাওয়া যাবে না, 1 নাম্বার। 2 নাম্বার জায়গা তাহলে আমি কি করবো, তাহলে আমার তাহলে আর কিছু করার নাই, আমি যদি প্ল্যাটফর্ম থেকে না চিল্লাই, আমার জায়গা থেকে লোক জড়ো না করি, তাহলে আমি কি করবো, তাহলে আমি পাওয়ারলেস। ওই সময়টা you will understand, no, maybe I have power, and then you will actually get into yourself. When you will get into yourself, then with your energy you will create such an aura যেটা one man Muhammad তৈরি করছিল, যে not with anything else, just by behaving with his behavioral with his behavioral patterns and the way his energy was, তাকে দেখে দেখে মানুষ ভাবছে যে আচ্ছা না, his way of living is far better than the way we are living. But he was carrying God's message, so he had a different empowerment. We are all carrying God's message. We're all carrying God's consciousness, God's message, because it is also said in the Quran that he is nearer than my jugular vein. He is everywhere. He is within me. This is how you make yourself understand that you're not just. You're not left alone. You're looking at it almost. That's how you disempower yourself. We have a divine nanoparticle in us. Right. এবং সবাই বলে এটাও যে আমি যখন ওকে বিয়ে করতে আমার বাবা বলছে তুমি কি নবী নাকি, বড় মেয়ে। তো আমরা এরকম একটা জিনিস না, উনি রাসূল ছিলেন, উনি নবী ছিলেন, ওনারা পারছে, আমরা পারবো না। এটা যে আমরা কতটা ডিসরেসপেক্ট এন্ড ডিসসার্ভিস করতেছি, এটা আমরা বুঝতেও পারছি না, কারণ ওনারা তো এই এক্সাম্পল গুলো দেখাই গেছে যেন আমাদের মতো হইতে পারে। তো আমরা এটা বলে দিই না, আমরা can go out of the box. we can go out, আমরা পারবো। তো এটা তার মানে চেঞ্জটা, আপনি যে কোয়েশ্চেনটা করেছিলেন যে কি করতে হবে, yes, currently you have to change yourself and change your frequency, and solar event is coming that will be helping your DNA so that you get enlightened from within. Okay. And then there will be people
who will be joining at the end of the tunnel. So again, we come back to leadership. Yes, leadership. You said Messiah. Messiah. Is that so? No, it's not the Messiah. It's the collective awakening. We are all, where we go one, we go all. Yeah, So, Maga. Taking what I said, I believe that basically I was talking to Sadat, I think last night, Yeah. where I was saying the planet we live on, Earth planet, it's a living, breathing planet. Yes. Okay. It wants to survive with the people on the planet. It wants to be the mother to the collective, the population of Yes. this planet, right? এখন এই পপুলেশনের যদি ফ্রিকোয়েন্সি ডিসঅ্যালাইন্ড হয়ে যায়, মিসঅ্যালাইন্ড হয়ে যায়, Yeah. তাইলে the planet finds it difficult to hold on to those True. ways. হ্যাঁ, এখন অ্যালাইনমেন্ট করতে হইলে the planet has to align to the universe, which it already does. Otherwise, the planet would have not survived this long. এই প্ল্যানেট তো এতদিন ধরে মাদারিং করছে, ডিভাইডেড এন্ড ওয়ারিং and killing and hating each other people. Right. She Now has it's played the up. time the planet is. We heard the other day on some program. The planet is in a coma. The planet is in a coma. Planet needs to be revived, and the only way it can be revived is so long the planet has kept us survived us, basically allowed us to live on it. Now it's time to give back to the planet so that we can revive the planet from the coma and ascend with the planet. I mean, expanded consciousness will bring that. And actually, food is not the way where we nourish ourselves. It's energy, it's frequency. It's Really? So, people. But food has its part. Honestly, if you want to go that far, I can tell you we're not even meant to be eating. Because we live on sunlight and the air, right? এত পয়জন করা হয়েছে সবকিছু, আর মানুষে বানাইছে এরকম যে we shut down on our DNA, right? So we're not surviving the normal way we were meant to survive. এরকম মানুষ এখন আছে ওয়ার্ল্ডে. We call them breatharians. Yeah, they live on air. Really? Wow. And what is the longevity? Better than normal. Because you're not putting any poison in your body. Amazing. Thin হবে. শুধু পানি খায় মানুষ. So basically, এটা কিন্তু আমি নিজে যদি বলি যে like because I've been working on myself for so long, I was a completely broken wreck. I look younger now than I did 15-20 years ago. Yeah, you don't. I don't want to reveal your. No, you can. I don't have to talk about it. Let's give a respect to the lady. And but you don't look. You look young. Yeah, you look very young. No, but the thing is, it's not just about looking; it's how you feel. Yeah. Right. I don't take any medication. It's how you feel inside. That will be reflected outside. Blood pressure na, heart problem na, diabetes na. Fantastic. তো এগুলা কেমনে? তুমি এটার দাও থেরাপি যে করো না ইনটিউটিভ, এটার একটা ক্লাস করো On health. Or you do the scanning. I do body scanning. But এটাই আমি সবাই যখন বলে, how do I know it works? Also বলে it works on me. Don't doubt it, man. Try it. Believe it'll work, and it'll work. Sure, because it's the mind that is your medication. Absolutely. It's wow. Not not the tablets and tonics and stuff that you buy from the pharmacy. No wonder he left law and doing. And actually, he proves that it's within him because intuition, the বাইরে থেকে আসতেছে, it's within you. All he had to do was go into himself and understand his possibilities. Where he is. And I say to him, he says to me, "Why did you marry me?" I said, "Because you asked." No, I don't believe no, because I saw the potential. I saw the potential in him. Where did you meet? In an ad shoot for the Apple Box. It was UCB Bank's new logo, inauguration of the new logo. So for that, they actually shot an ad. So we met in Gazipur. You saw her first ad? I saw her first ad during that shoot. No, first ad when she did. First ad. What a key production. Magic touch. Toothpaste, lipstick. Yeah. Fantastic. পরে দেখেছি after meeting her. I don't know how it made it so big. I think it was. Ooh, your smile, I think. Beautiful. I think the first time it was invisible. Lipstick lipstick. Very beautiful. And it was something new. Yeah. It was done in London, by the way. You were so pretty with the smile you had.
Yeah. It made it. I hope they sold well. I don't Magic no, the Touch? company went well after. Oh. 5 store শেষ হয়ে গেল। Anyway, আচ্ছা তুমি তোমার এই যে latest political কি I mean I don't believe that Bangladesh we have to wait for Trump to give us victory and all that. No, it's obligation is on us Yeah. to break out of this matrix. Yeah, matrix. Yeah. So it depends on how can we do that. I know Trump may be And doing then we're that. waiting for someone external. We can't wait for Yeah, I said I'm not going to wait for Trump, Nobody. and that's been very. Yeah. What shall I say? disappointing. We haven't developed. Yeah. The solar flash went for nothing. So I'm sure we are. এখনো হয়নি। Key. এখনো হয়নি। Solar flash back. The flash hasn't happened. হচ্ছে তো। Actually, you won't Flares get that it. happen. Flare. Sorry, I don't know the difference. Yeah. Flash hasn't happened yet. Okay, but thing is, so it is on us. Yes. So how it do is we do on it? us. How do we do Raising your it? consciousness. But I don't think we should be actually looking towards anybody who is outside of ourselves. And no government or nothing can Come to our aid. take us to a new world. The world that is being created, it has to be created by the individuals. এখানে যদি আমরা কোনো কারোর উপরে দ্বারস্থ হয়ে থাকি তাহলে we are still being codependent. And যে কাজটা করতে বলছি বারে বারে যে going inwards, taking your power. So এইটা ভালোর জন্যই বলা হচ্ছে, but it is the end of the 3D system which is the matrix, and matrix এর মধ্যে politics একটা component, অনেক কিছু নিয়ে এই matrixটা। তো এই পুরাটাই ভেঙে যে নিউ ওয়ার্ল্ড উইল বি ক্রিয়েটেড, কারণ এটার সাথে যদি আমরা থাকি it is too polluted, too negative and too powerful, and that is where the flash is coming, so that এটাকে একবারে সরাই নিয়ে আমাদেরকে সরাই So আমরা কি we'll just wait for the flash to come. That's no. then. No, I think individually we are a collective being, but it cannot be done collectively because different people are in different places in Yeah. work, in their inner work. If there was anything I could say, মানে সবাইকে do your inner work, do it by yourself, grow as much as you can. Don't wait for the other people to come with you. Yeah. It's your own journey. I see. It's a journey of your own. But- And when you've all got to that point, or Yeah. that end place, you all go. And তখন consciousness to সবসময় raise হইতেছে. Right. But it's working on the individual rather than collectively right now. True. আমরা যেমন instinctively, I mean not I mean, what do you say? How do you say? I mean by habit, we think the war is going on, so the bigger power, the imperial power will come and rescue us. So এখন তো war ওইরকম না. It's not about Spiritual. firing bullets. No. Huh? No. And spiritual war is one, and another one is Biochemical. Biochemical. bioweapon যেসব চলতেছে, healthcare চলতেছে, and the misinformation Misinformation. that is clogging our mind. Right. We can't think because of this. So this is the war front. Yes. So এটা তো আমাদেরকে করতে হবে, ওদেরকে বলতে হবে। I mean, and I don't think they listen to us. The thing is, I think nobody should be fearful. Do your inner work, and also remember, even death is not the end of it. No, that I know. I mean, I have my body is a Yeah. capsule. Right. Yeah. But So where my you soul end is up eternal, after right? you die, you need to be graceful about where we end up after we die, because it could be you're brought back in a loop, I know. reincarnation, I the know. same matrix again in a different form. Yeah. We want to be free, and so that's why your frequency, when it matches the universal frequency, Yes. then you can go wherever. Okay. But এখন যে war হচ্ছে, আমরা বাংলাদেশে কি করতে পারি আমরা? What can we do? Can we, let's say we did COVID politics. That was some kind of war against the cabal, wasn't it? Yeah. Yes. I mean, I don't know who did it, COVID. Did it work? It didn't, but sort of একটা enlightenment তো হয়েছে, like Awareness. ভাই তোমাদেরকে চিনলাম, মাহিন, so interesting, ওকে চিনলাম, Actor awareness. and people who were against this shot
that awareness happened at that level. So কিছু তো হয়েছে. So I think that was the war we fought. So if you want a kind of a work like that again, Yeah. like towards the Yes. ascension, Yes. again, we're kind of repeating ourselves in the same way that work on yourselves. We ask everybody to start to work on themselves. Eta kura, the only way through this time is to know yourself, know who you are, know what you are made of, Yeah. and you will be guided to Okay. raise your frequency. I'm still looking for a frontal war, Looking for like a clash, like COVID politics we did. Oh. I wish we could, say the UN, you are a part of the cabal, attack them. No, but that's an The World external Bank, thing. It doesn't IMF. work. You'll never win with them like that. You won't win the war. It will thrash you. They already have. They've got the population. Now, maybe not. Maybe we will win. Because, you know why? Because আমরা ধরো ওরা চলে গেল, ওরা চলে গেল, everything gone. How do you resurrect your economy? What is your UN and আমাদের যে cabal আছে ধরে যারা আছে, once this flash and everything happens, আমরা তো it can't be vacuum. You have to fill it in. How the system is going to ফ্ল্যাশ run. বলে যারা will be It's a different world. on 5D, ওইখানে এইগুলো কিছুই থাকবে না. There will be nothing like this. মানে no political parties, no cabal. I'm not thinking of nothing political like that. parties. I'm No not UN. thinking. So that না is not ইউএন তো going to be বাদই দিলাম, এই স্ট্রাকচার থাকবে না. হোয়াট ইজ সেইং দ্য স্ট্রাকচার ওয়ন্ট বি দেয়ার, কোনো structure. বাট In communities. আমাদের একটা তো বিলিভ থাকবে দ্যাট লুক উইথাউট দিস স্ট্রাকচার উই আর মোর দেন এবল সাফিসিয়েন্ট টু হ্যাভ এ গুড লিভিং, to produce, to buy, to save, and whatever we had been doing. They told us how to do it and not to do it. Right. We can do it ourselves because this is the natural system. This is a I God's. think you're thinking very logically. And I think when you are at that point, you're not going to be thinking like this, Priya. Acha? Yeah. You're going to be on another level. Otherwise, you won't be there. Right. If you can't get to think on that Actually, level. Yeah. Actually, they call it that it is going to be heaven on earth, because heaven is something which is also in our mind in a way that we think it will be happening after our death, Yeah. and it is a duality concept again. But human being have the capacity of manifesting things with their thought. Yeah. So for Thoughts that, are things. for that reason, you don't have any transactional value or the need of money. So things will be completely very different. It's very far-fetched. এইখান থেকে চিন্তা করতে দাদা আমাকে বলো তো, what do I do? I need some certain goods, dal, chini. How do I get it? আচ্ছা, how we operate to be able to go to 5D, then there is a portal which is called a 4D portal. Yeah. 4D is in the middle of 3D and 5. 5D. So Bridge. like a bridge. আমি এটা ঠাট্টা করে অনেক সময় মানুষকে বোঝানোর জন্য বলি এটা একটা পুল সিরাতের মতো, মানে এই রাস্তাটা যে পার হতে পারবে সে জান্নাতে যেতে পারবে। Acha. So এই Promises. so that is the promised land. তো এখন এই 4D is actually like that to understand, মানে আমরা এখন যে কনসিয়াসনেসে আছি সেখান Yeah. থেকে আমাদের যা প্রোগ্রামিং তাতে আমরা বুঝতে পারতেছি, সাথে সাথে আপনি কিন্তু বুঝে গেছেন আমি কি বলছি, একটা পিকচার এসে পড়ছে যে হ্যাঁ ওই চিকন চুলের উপর দিয়ে যাওয়াটা খুব কঠিন, কিন্তু যে যেতে পারবে সে জানাতে যাবে, তাই তো? তাহলে 4D জায়গাটাতে যে জিনিসটা হয় সেখানে 3Dটা আস্তে আস্তে আমাদের কনসিয়াসনেস এবং আমাদের জীবন আচরণ আমাদের রিয়ালিটি থেকে ডিজলভ করতে থাকে। Okay. তো যেমন আমরা যেভাবে বাঁচতেছি, আমাদের ভ্যাকসিনেশন আইডি নাই, আমাদের পাসপোর্ট গুলো পড়ে আছে ওখানে, আর কোনো নতুন স্ট্যাম্পস নাই। সো লাইক আমরা কোনো ভোটিং এ অংশগ্রহণ করি না। Okay. আমরা So you're getting out of the matrix. আমি গেটিং আউট, হ্যাঁ আস্তে আস্তে এই ইনস্টিটিউশন গুলো আমার কনসিয়াসনেস থেকে ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে যাচ্ছে। Yeah. আমার কনসিয়াসনেসে আর এগুলো নাই। Fine. তখন আমার কি আসতেছে, আমি আমার স্পিরিচুয়ালিটি, আমার কসমিক অরিজিন, মানে যে জিনিসগুলো আমার বিয়ন্ড, আমার যেটা বলছে যে ডিএনএ গুলা জাঙ্ক ডিএনএ বলে, যেগুলো কাজে লাগছে না। তো যখন আমি আইসোলেশনে থেকে মেডিটেট করতেছি অন দোজ থটস, Yeah. তখন আমার ডিএনএ গুলা ইজ অ্যাক্টিভেটিং। তো ওই অ্যাক্টিভেশনের কারণে I am being able to create a new reality which is my own lane.
যেটা আমার রাস্তা। আপনি একটা মুভি দেখবেন, যারা আপনার অডিয়েন্সে তাদেরকেও বলতেছি, অ্যাডজাস্টমেন্ট ব্যুরো নামে একটা মুভি আছে। ওই মুভিটাতে লাস্টে এসে দেখায়, আগেই আমি ইয়া দিয়ে দিচ্ছি, কি স্পয়লার দিয়ে দিচ্ছি, বাট এটা বলার জন্য বলতে, সেটা হচ্ছে যে কারণ যারা আবার স্পিরিচুয়াল এগুলো দেখতে চায় তাদের কাছে স্পয়লার ইজ নট আ ম্যাটার, বিকজ এটা আরো ইন্টারেস্ট করে ওদেরকে, ওয়াও এটা লাস্টে এটা তাহলে আমাকে দেখতে হবে। তো ওখানে একটা জিনিস দেখায় যে ওরা মানে there is a couple there and they're fighting against the system and he is working with the 3-letter organization, so the protagonist is working, right, and our lover is the epitome of divine feminine and masculine there, right. So they are working towards the love and they are wanting to come out of the system, right, and সেখানে they are creating a path for themselves. তো এইটা করতে যেয়ে ওদের অনেক টেস্টস এন্ড ট্রায়ালস এর মধ্যে দিয়ে যেতে হয় উইদিন দ্য সিস্টেম, অ্যান্ড সেখানে ওই ব্ল্যাক হ্যাটসরা ওদেরকে বারবার আটকাইতে চেষ্টা করে, right. বাট এমন একটা জিনিস ওরা করে যেখান থেকে ওরা ওখান থেকে বের হয়ে চলে আসতে পারে। তারপরে ওদের হাতে একটা ট্যাবলেট দেয় আর দেখায় যে দিস ওয়াজ ইউর লাইফ পাথ, অ্যান্ড প্রত্যেকটা পাথ একটা পাথের সাথে এনট্যাঙ্গলড এবং আটকানো, কোনো জায়গায় যাওয়ার রাস্তা নাই, কিন্তু ওরা ওই ম্যাপটার বাইরে দাঁড়ায় আছে, অ্যান্ড ওই জায়গাটা হলো একটা ক্লিন শিট, ওখানে আর কিচ্ছু নাই। তো ওইখান থেকে দে ক্যান ম্যানিফেস্ট দেয়ার ওন রিয়ালিটি, অ্যান্ড 3D উইল নট বি এবল টু ট্রেস দেম, 3D ওদেরকে দেখতে পারবে। ওকে, তো এটাও কিন্তু একটা ডিসক্লোজার যেটা হলিউড নিজে দিয়ে দিতেছে, হ্যাঁ, বাট আমরা ভাবতেছি যে এটা একটা ফ্যান্টাসি ফিল্ম। বাট তুমি যেমন এক্সাম্পল দিলে তোমার পাসপোর্ট রেখে দিছো, এটা নাই ওটা নাই, ইউ আর এক্সিটিং সিস্টেম। আমরা যারা এখন ডিপেন্ডেন্ট অন দি গভর্নমেন্ট, গভর্নমেন্টের চাল খাচ্ছি, গভর্নমেন্ট পারমিশন দিল জিনিস আনতেছি, উই আর ডিপেন্ডেন্ট। সো আমরাও কিন্তু এক্সিট করতে পারবো, আমি যদি চাল নিজে বানাতে চেষ্টা করি, আমি আমার নিজের জিনিস আমি নিজে যে দরকার আনবো না, আমি আরেকজন বলে ভাই আমাকে বানাই দাও, তো আমি তো এক্সিটিং, তখন তো গভর্নমেন্ট ইজ শ্রিঙ্কিং, বাট আই ডোন্ট হ্যাভ পিপল আন্ডার মি, আমার তো স্লেভস কমে গেছে, হ্যাঁ, তো ওইরকম আমি ওইটাই বলছি, আস্তে আস্তে সবাই যখন ওইভাবে হয়ে যাবে তখন গভর্নমেন্ট তার পাওয়ার একাই হারাবে। দ্যাট ইজ দ্য ওয়ার্ড। এবং কোনো যে ও বললো যে কোনো বন্দুক লাগবে না, বন্দুক দিয়ে তো এখন কাজই হবে না। That can only happen when you let go of fear. You start to detach from the Exactly. When you let go of fear, that is why I'm saying we have to attack the UN, for example. We have to demand that this guy should be hanged publicly. They won't do it because they have No, they don't. But we will say. People, there are more of us than them, and together. Ekhane ami boltechi na to use each other, but actually we all want the same thing. We want a good life for our children. We want a good life going ahead. Ekhane মানুষরা কিচ্ছু করবো না without government. না, কিন্তু ক্যাটরিনা, যেই সোলার ফ্ল্যাশটা আসবে আর তখন যদি আমরা এটা বলি, তখন it's too late. না, কেন লেট? Yeah, because solar flash, do you know what's going to happen on the solar flash? I don't know, yeah. You have any idea? বলো না। তার আগে আমি একটা জিনিস অ্যাড করে ছোট্ট করে, সেটা হচ্ছে যে যতটুকুই আমাদের গুলশানটাই যদি আমরা ধরি, গুলশানটার ভিতরে যতটুকু আমাদের ডেভেলপমেন্ট হয়েছে, এটার যে শুরুটা এটা কিন্তু প্রাইভেটাইজেশনের মাধ্যমেই হয়েছে। এমনকি আমাদের বাসার সামনে যে বাগানটা আমরা করছি ঢাকাকে সুন্দর করার জন্য, ওটা কিন্তু প্রাইভেটাইজেশনের মাধ্যমেই আমরা করছি। তো গভর্নমেন্ট তারপরে আবার কি করতেছে যে এইটার জন্য একটা নাম লাগাই দিচ্ছে, এখানে এই সড়ক সেই সড়ক। So government is also taking a stake to my private work, but to show that they exist as your ruler, right? তারপর যেমন একটা কথা আছে যে সমাজবিজ্ঞান আমরা পড়ছি যে people are the power of people are the source of the power, right? So জনতাই সকল ক্ষমতার শক্তি। তো এইবার ক্ষমতায় কাকে দেখতে চান? আমাদেরকে, নিজেদেরকে, যেটা মাহিন ভাই একটা স্ট্যাটাস বলছিল, অনেকে এটা নিয়ে বুঝতে পারেনি, হাসতেছিল, বাট আই ফাউন্ড দ্যাট দিস স্ট্যাটাস ওয়াজ রিয়েলি পাওয়ারফুল স্ট্যাটাস, যে এবার ক্ষমতায় কাকে দেখতে চান? আমাদেরকে দেখতে চাই, অন্য কাউকে দেখতে চাই না। ইন্ডিভিজুয়ালি এমপাওয়ার্ড। হ্যাঁ, অনেকে বলে হাসতেছে, কেন আপনি তো বলবেন আইদার যে বড় দুটো দল আছে তাদের নাম বলবেন, আপনারা তো অথবা অন্য যে সমস্ত পার্টিরা দাঁড়াইছে ইলেকশনে তাদের নাম বলবেন, আপনি কেন বললেন যে আমাদেরকে ক্ষমতায় চাই? আমি এটাই বলতেছি, রাইট, এটাই আমরা ভুলে গেছি যে আমরাই সব, বিকজ দিস, আমি যদি বলি আমি তো ইন্ডিভিজুয়াল এমপাওয়ারমেন্ট পেলাম, বাট গভর্নমেন্ট নাই, খাবো কি? চিকিৎসা কোন হসপিটালে যাবো? রাইট,
টাকা কোথায় পাবো, but this system is already there to discover. It's already there. It's set up. Yeah, It's set up, Set up. and it has been sabotaged and suppressed, kept suppressed. right. And if we are become aware, we can tomorrow start exiting. হ্যাঁ, হ্যাঁ। If we are aware. Absolutely. That's the Yeah, if we are aware. If we are aware. Now, plus চাইলে awareness. মানে ইটস আ ডিসিশন এখনই করা যায় আমার সবাই মনে মিলে না, অ্যাওয়ারনেসটা আসবে ওই যে আমাদের যে Working on ourselves. the stars are changing. But I think we've gone past all that. তাহলে তুমি We've বলো। gone past all that. And I Last year, think past this এখন না, হ্যাঁ। what we have heard, and I'm not going to make any comments because I don't know. They say the earth is actually going to split and become two. ওই নর্থ পোল সাউথ পোল এগুলি হবে, হ্যাঁ। চেঞ্জ হবে। The electromagnetic fields of the earth are imbalanced, and এখন এগুলা করার জন্য এটা মানুষের তো electromagnetic একটা Frequencies. রাইট রাইট। তখন এগুলা people will be pulled one way or the other, ইয়েস quite frankly, and the whole of this planet will remain. And this is what they say. I'm not going to make any comments about it because I don't want to. I know I have my own thoughts, but I'm not going to say it because I don't think people are ready to hear it. So এইখানে shift একটা হইব, and you literally see you are with people you don't know. You are a place because it's your consciousness that's growing. But Yeah. you know, they say what is up there is down below. কি বলে? what is above so is below, What is above, so is below. What is Oh. what is within so is within, without. so is without. Yeah. Which is true. Yeah. And every time I do mediumship work where I tune into the soul of the person who's passed away. ইয়া যখন আমি করি, আমি সবকিছু কিন্তু দুনিয়ার মতোই দেখি, but better. আমার মা যখন মারা গেছে, I saw her in a place where she grew up in Korotia, my Nana Bari. ইয়া But it looked amazing. Mane Korotia looked amazing. And my mother's there with my aunt and my nanny and my cousins who passed away. ইয়া But it looks like another world. So whenever, like, this is, people are going to think I'm actually crazy, but they can consider what they want. It Yeah. doesn't matter. It's what I see. Where she tells me that her soul has fragmented into so many parts that it can be everywhere. Omnipresent. ওকে Omnipresent, right? Yeah. And I see it as parts of her in every area. I cannot even imagine, in every dimension. So she shows me parts of where she is. Right. She shows me my Banu Khala and my Gan Khala and my cousin Saba and my cousin Sadat. But all who the have passed people who passed away, I see them, I sense them, and I talk to them. And next second they might not be there. They'll be somewhere else where they want to be. I don't see my dad and my mom always together. So egula manush jodi na buje, you cannot comprehend what it is unless. না এখন আমাদের রিলিজনে তো যে শিখায়, I don't mean all religion, যে there is heaven and earth, heaven and hell. So we all prepared for that. Yeah. আর এখানে টাইমটাই আসছে, হ্যাঁ ওই টাইমটাই আসছে. তাই You don't have to die. Like I think raising your frequency, এখন আমাদের এই চান্সটা দিচ্ছে where we can make a different world, we can make a difference to the next generations, and আর এই চান্সটা দেওয়ার কারণটাই হইলো because the earth is waiting for it. It's been too long. It's been suffering for too long. It's been in a coma for too long. earth waiting to end, the era of Aquarius is just coming. তো আমাদের তো কোনো দোষ নাই। Nobody is blaming anybody. But when you take when the planets come, when it came, তখন তো ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন হলো, তার আগে তো হয় নাই। তো ভাই ওদিক দিয়ে তো হেল্প করতে হবে আমাদের। আসতেছে definitely. এখন continue. What is the time frame? We can't. Oh wow, we can't actually 10 quote a years? time. 20 Less. years? Less. 2030 ভিতরে there will be something. Okay, fine. That's a good. If not within the next 6 months. If not what? next 6 months. Next Christmas. Next 6 6 months. Next 6 to a months. year. And if not, বলছে But I don't think people will suffer for this long for 10 years. It's not going to happen. no, we did a transition period লাগে না, change আসতে দিলে, tough. like what you're saying, by এগুলি তো এমনি people will not,
বুঝবেও না, শুনতেও চাইবে না, মানে ওই ভাই কি বলতেছে এগুলো বুঝি না, আমি খালার বাসায় যাবো খাই, দাওয়াত আছে যারা ভাই, রেডি তারা করবে, দাওয়াত আছে, হ্যাঁ যারা রেডি তারা করবে। সেটা তো অন্য জিনিস, বাট উই ওয়ান্ট মাস অ্যাওয়ারনেস, দ্য কালেকটিভ, Mass দ্য গ্রেটার awareness এটা কালেকটিভ. আমরা চাই, কিন্তু you know there'll be a very small percentage of people who actually break through. And what happens to them, the other guys? They go to hell? No, there is no hell. They don't go to hell. They just start all over again in similar. Oh, I see. Yeah. They just don't. They just won't Same know. cycle. They just won't know. Like, do you have a memory from your past life? Of course you don't. No. So these people won't have the memory from the past. Ah, That's why it will happen within a flash. Yeah. People will not That's be able what to we- understand. It's called flash. So oh, there are CMEs happening, which is Wow. coronal mass ejection. Coronal mass ejection is happening. আমাদের মাথার মধ্যে যেই pineal gland আছে, EP, Third eye. yes, yes, yes. তো ওখান থেকে কিন্তু একটা CME বের হচ্ছে এবং এটা is actually working in unison with the energy of the solar flares. আচ্ছা, তোমাকে যদি মানুষ চ্যালেঞ্জ করবে, আপনি সব কেমনে জানেন, কি বলতেছেন আপনি সব? I know How would you say? I mean, would you like to get back to him, or you say, ভাই, okay, ভাই, thank you, আমার যা বলার বলে দিছি, বুঝেন কি না বুঝেন, it's not হ্যাঁ, my মানে headache. অ্যাকচুয়ালি দুইটাই। একটা হচ্ছে I can get back to him if he has the ears to listen to me. If he wants to হ্যাঁ, listen. সে যদি Otherwise, চায়, হ্যাঁ। tata. Otherwise টাটা। কিছু করার নেই। আর আমার কিছু করার নেই। I don't have to force you and No, convince we you don't need to convince anyone. exactly to convince you. You said it, you want to interact, সে শুনতে fine. চাইলে আমি তাকে বলতে We পারি। are just very local because we want people to be with us. We want people to be together. I know. You have to be very diplomatic to get them. আমার ডিপ্লোমেসি অনেক কমে গেছে। So that is it. Trained diplomat. He gives me like shut up. আচ্ছা, আমি সময় একটা বলি যে লাইক হ্যাঁ। শি ইজ লাইক আ মিস্টিক, যেখানে যখন যেই সত্যটা পায় ওটা কোনো ফিল্টার ছাড়া বলে দেয়, এটার একটা ভালো পাওয়ার আছে। absolutely. At the same time, I'm like somebody who is preaching, a preacher, যে সবার কথা চিন্তা করেই ডাইজেস্টেবল ওয়েতে কিছু একটা ডেলিভার করতে চায়। দুইটাই is needed because this is the yin and yang, this is the divine feminine and the masculine, Yin and yang. this is the balance. I've got a big mouth. কি করবো? And he's very- Boy, I don't think so. He's It's very fine. polite. হ্যাঁ, আর আমরা যখন ক্লায়েন্ট করি আমাদের এরকম আছে যে আমরা উই শেয়ার, একটা ক্লায়েন্টকে দুজন একসাথে দুই টাইমে আসে, কখন আমার সাথে সেশন নিচ্ছে ওদের কোনো একটা পার্টিকুলার ইস্যুর জন্য, কখন ওকে চুজ করছে। You're a fantastic pair. Wonderful, majestic. থ্যাংক ইউ, Blessings to people of Bangladesh, Thank you. and of course to the world. And may you all, both of you, continue to lead us, to enlighten us, শিওর। right? And give us discounts when we go. আমি একটু চিপার এখনো। You cheaper. Jabo. আর তো যেটা বলে যেটা শেষ করি জাস্ট, Yeah, বলো। তো ওরা বলে আর কি যে উই আর লাইক গুড কপ এন্ড ব্যাড কপ, তো মাঝে মাঝে ও হচ্ছে টাফ লাভ, আমি একটু সফট। Exactly, because you're pursuing you're on the same path. রাইট। You're on the same kind of, where you're Yeah. heading So to. how We thought rather than both of us being too tough. one No, of us I think would this be is tough. wonderful. Wonderful. And your wives and energy, আমি বেশি জানি না, but fantastic. Thank you. Better than David Icke. David, Better than David. Oh wow. welcome. All right, you so so we much. end it here. Thank you so Thank much. you for Thank coming. you. Thank for you. having And us. we'll call you again. Sure. Let's see how it happens, how it goes. Yeah. Well done. Thank you. Thank you so much.